se formam as estrelas e os planetas? Como surgiram as primeiras galáxias? Equipados com os mais potentes telescópios já construídos, astrônomos vasculham os céus na tentativa de desvendar os grandes mistérios do universo, em busca de nossas origens cósmicas. Nessa busca, acabam se deparando com um universo em constante transformação, onde se observam fábricas de cometas, estrelas que engolem planetas e até galáxias que desaparecem no infinito. Esta edição do Matéria de Capa vai levar você a uma fantástica viagem pelo universo. Fique com a gente! Um dos lugares mais inóspitos da Terra, o maior e mais sofisticado projeto astronômico do mundo, explora uma das últimas fronteiras do universo, em busca das origens do homem. No alto do desolado planalto de Charnantor, nos Andes chilenos, fica um dos ambientes mais hostis da Terra. Por entre vulcões, planícies desertas e ventos agrestes. Lá está o ALMA, o Atacama, Large Millimeter Sublimeter Array. Astrônomos e cientistas de todo o globo ansiavam por esse momento há décadas. O ALMA é o maior projeto astronômico do mundo. Ao abrir uma nova janela para o cosmos, o ALMA explora uma das últimas fronteiras da astronomia, um universo frio e distante. Tudo em busca de respostas para algumas das mais profundas questões sobre as nossas origens cósmicas. Como se formam as estrelas e os planetas? Como se formaram as primeiras galáxias? As condições a uma altura de 5.000 metros acima do nível do mar são duras e extremamente desafiadoras. Ventos fortes, baixas temperaturas, intensa radiação ultravioleta e uma atmosfera desesperadamente rarefeita. Tão extrema que, para trabalhar aqui, as pessoas precisam de oxigênio suplementar e têm que se submeter a rigorosos testes de saúde. Os comprimentos de onda milimétricos e submilimétricos proporcionam aos astrônomos uma janela única no universo. Mas para vermos com a nitidez de que os astrônomos precisam, um telescópio de um único disco teria que ter quilômetros de diâmetro e seria impossível de se construir. Em vez disso, o ALMA usa 66 antenas individuais que podem ser espalhadas por toda a planície, com uma distância de até 16 quilômetros. As antenas são ligadas e os seus sinais combinados. O resultado, um telescópio gigante, tão amplo quanto todo o conjunto, observando com sensibilidade e resolução sem precedentes. As primeiras observações científicas atenderam à expectativa de todos. As galáxias antenae, um par de galáxias em colisão com formas dramaticamente distorcidas. O clarão visível pode mostrar-nos a luz das estrelas nas galáxias, e o ALMA revela as nuvens de gás denso e frio das quais as estrelas nascem. O coração da distinta galáxia Centaurus A. O ALMA perscruta através das faixas de pó opacas que obscurecem o seu centro. Uma vista da estrela próxima formatou contém pistas de como os sistemas planetários se formam e evoluem. Grãos de poeira cósmica encontrados ao redor de uma estrela anã castanha sugerem que planetas rochosos podem ser mais comuns em nosso universo do que pensávamos. Moléculas de açúcar detectadas à volta de uma jovem estrela semelhante ao Sol pela primeira vez. Os blocos de construção da vida no lugar certo, na hora certa, para tomarem parte na formação de novos planetas em torno da estrela. Uma inesperada estrutura em espiral na matéria ao redor da velha estrela R Sculptoris revelou os segredos dessa estrela que se desfaz. Jatos de gás fluindo através de uma abertura no disco de matéria à volta de uma estrela jovem. Uma fase-chave no nascimento de planetas gigantes, observada pela primeira vez. E tudo isso antes do conjunto estar completo. Na serena e solitária beleza do deserto do Atacama, no Chile, o ALMA está pronto para o futuro.
Ao utilizar este maravilhoso telescópio, os astrônomos irão olhar profundamente os segredos escondidos do cosmos, em busca das nossas próprias origens cósmicas. A dúvida que atormenta os astrônomos há séculos, com tantas estrelas e tantos planetas, por que a Terra seria o único lugar habitável do universo? Have you ever wondered about life in the universe? Inhabited planets orbiting distant stars? Well, astronomers have for centuries. After all, with so many galaxies, and each with so many stars, how could the Earth be unique? In 1995, Swiss astronomers Michel Mayor and Didier Queloz were the first to discover an exoplanet orbiting a normal star. Since then, planet hunters have found many hundreds of alien worlds, large and small, hot and cold, and in a wide variety of orbits. Now, we're on the brink of discovering Earth's twin sisters, and in the future, a planet with life, the holy grail of astrobiologists. The European Southern Observatory plays an important role in the search for exoplanets. Michel Mayor's team found hundreds of them from Cerro Lucia, ESO's first Chilean foothold. The HARP spectrograph is the most accurate in the world. So far, it's discovered more than 150 planets. Its biggest trophy, a rich system containing at least 5 and maybe as many as 7 alien worlds. But there are other ways to find exoplanets. In 2006, the 1.5-meter Danish telescope helped to discover a distant planet that is just 5 times more massive than the Earth. The trick? Gravitational microlensing. The planet and its parent star passed in front of a brighter star in the background, magnifying its image. And in some cases, you can even capture exoplanets on camera. In 2004, NACO, the adaptive optics camera on the Very Large Telescope, took the first image ever of an exoplanet. The red dot in this image is a giant planet orbiting a brown dwarf star. In 2010, NACO went one step further. This star is 130 light-years away from Earth. It is younger and brighter than the Sun, and 4 planets circle around it in wide orbits. NACO's eagle-eyed vision made it possible to measure the light of planet C, a gas giant 10 times more massive than Jupiter. Despite the glare of the parent star, the feeble light of the planet could be stretched out into a spectrum, revealing details about the atmosphere. Today, many exoplanets are discovered when they transit across their parent stars. If we happen to see the planet's orbit edge on, it will pass in front of its star every cycle. Thus, tiny regular brightness dips in the light of a star betray the existence of an orbiting planet. The TRAPPIST telescope at Lucia will help search for these elusive transits. Meanwhile, the Very Large Telescope has studied a transiting planet in exquisite detail. Meet GJ1214b, a super-Earth 2.6 times larger than our home planet. During transits, the planet's atmosphere partly absorbs the light of the parent star. ESO's sensitive 4 spectrograph
revealed that GJ1214b might well be a hot and steamy sauna world. Gas giants and sauna worlds are inhospitable to life, but the hunt is not over yet. Soon, the new SPHERE instrument will be installed at the VLT. SPHERE will be able to spot faint planets in the glare of their host stars. In 2016, the espresso spectrograph will arrive at the VLT and greatly surpass the current HARPS instrument. And ESO's extremely large telescope, once completed, may well find evidence for alien biospheres. On Earth, life is abundant. Northern Chile offers its share of condors, vicuñas, vizcachas, and giant cacti. We've found the building blocks of life in interstellar space. We've learned that planets are abundant. Billions of years ago, comets brought water and organic molecules to Earth. Wouldn't we expect the same thing to happen elsewhere? Or are we alone? It's the biggest question ever. And the answer is almost within reach. No deserto do Atacama, os cientistas registram um dos grandes espetáculos do universo, uma chuva de meteoros vindos da constelação de Gêmeos. De 14 a 16 de dezembro de 2012, a chuva de meteoros Gemínidas proporcionou uma espetacular aparição sobre o Observatório do ESO, em Paraná. O fotógrafo Gianluca Lombardi estava a postos com a sua câmera para registrar o espetáculo. Veja o que ele captou durante 40 horas de fotografia. Uma chuva de estrelas cadentes irradiando da constelação de Gêmeos. Todos os anos a Terra se movimenta na órbita do asteroide ativo 3200 Phaethon e a poeira cria brilhantes pontos de luz ao queimar a atmosfera. O laser do VLT cria uma estrela artificial no alto da atmosfera da Terra, o que ajuda a produzir imagens super nítidas. Observando de perto, alguns dos meteoros deixam mesmo um rastro de fumaça. A Estação Espacial Internacional também captou uma aparição. Em instantes, estrelas engolindo planetas, galáxias canibais? Que loucura é essa? E mais, cientistas preparam-se para a busca de vida em outras galáxias. A gente volta já. Estrelas engolindo planetas, galáxias, praticando canibalismo. Será que os cientistas enlouqueceram? Vamos ver o que é isso. An exoplanet orbiting a star that entered our Milky Way from another galaxy has been detected by a European team of astronomers. The Jupiter-like planet is particularly unusual as it is orbiting a star nearing the end of its life and could be about to be engulfed by it, giving tantalizing clues about the fate of our own planetary system in the distant future. Astronomers have detected nearly 500 planets orbiting stars in our cosmic neighborhood, but none outside our Milky Way has been confirmed. Now, however, a planet weighing at least 1.25 times as much as Jupiter has been discovered orbiting a star of extragalactic origin, even though the star now finds itself within our own galaxy. The star, which is known as HIP 13044, lies about 2,000 light-years from Earth and is part of the so-called Helmi stream. This stream of stars originally belonged to a dwarf galaxy, which was devoured by our Milky Way in an act of galactic cannibalism 6 to 9 billion years ago.
astronomers detected the planet by looking for tiny, telltale wobbles of the star, caused by the gravitational tug of an orbiting companion. For these precise observations, the team used a high-resolution spectrograph called FAROS, attached to the 2.2-meter telescope at ESO's La Silla Observatory in Chile. The planet, HIP 13044b, is also one of the few exoplanets known to have survived its host star massively growing in size after exhausting the hydrogen fuel supply in its core, i.e. the red giant phase of stellar evolution. HIP 13044b is near to its host star. At the closest point in its elliptical orbit, it is less than 1 stellar diameter from the surface of the star, or only about 0.055 times the Sun-Earth distance, and it completes an orbit in only about 16 days. The astronomers hypothesized that the planet's orbit might initially have been much larger, but that it moved inwards during the red giant phase. Any closer-in planets may not have been so lucky. Astronomers suggest that some inner planets may have been swallowed by the star during its red giant phase. Although the Jupiter-like exoplanet has escaped the fate of these inner planets so far, the star will expand again in the next stage of its evolution. When this happens, the star may engulf the planet, meaning it may be doomed after all. The astronomers are now searching for more planets around stars near the end of their lives. Their work may tell us about the distant fate of the planets in our own solar system, as the Sun is also expected to become a red giant in about 5 billion years. Com o surgimento dos grandes observatórios, a astronomia deu um importante salto tecnológico. Agora, o projeto do maior telescópio do mundo vai permitir a exploração de sinais de vida em outras galáxias. Astronomy is big science. It's a vast universe out there, and the exploration of the cosmos requires huge instruments. This is the 5-meter Hale reflector on Paloma Mountain. When the European Southern Observatory came into being 50 years ago, it was the largest telescope in the world. ESO's Very Large Telescope at Cerro Paranal is the state-of-the-art now. As the most powerful observatory in history, it has revealed the full splendor of the universe in which we live. But astronomers have set their sights on even bigger instruments, and ESO is realizing their dreams. San Pedro de Atacama. Tucked amidst breathtaking scenery and natural wonders, this picturesque town is home to indigenous Atacameños and adventurous backpackers alike. And ESO astronomers and technicians. See that mountain over there? That's Cerro Amazonas. Not far from Paranal, it will be home to the largest telescope in the history of mankind. Meet the European Extremely Large Telescope, the world's biggest eye on the sky. Sporting a mirror almost 40 meters across, the EELT simply dwarfs every telescope that preceded it. Almost 800 computer-controlled mirror segments. Complex optics to provide the sharpest possible images. A dome as tall as a church steeple. The EELT is an exercise in superlatives. But the real wonder, of course, is in the universe out there. The EELT will reveal planets orbiting other stars.
Its spectrographs will sniff the atmosphere of these alien worlds, looking for biosignatures. Further away, the EELT will study individual stars in other galaxies. It's like meeting the inhabitants of neighbouring cities for the first time. Working as a cosmic time machine, the giant telescope lets us look back billions of years to learn how everything began. And it may solve the riddle of the accelerating universe, the mysterious fact that galaxies are pushed away from each other faster and faster. Astronomy is big science, and it's a science of big mysteries. Is there life beyond Earth? What's the origin of the universe? ESO's new monster telescope will help in our quest to understand. We're not there yet, but it won't take long. Na tentativa de explicar um dos mais antigos mistérios da astronomia, a origem das estrelas, planetas e outros corpos celestes, os cientistas se deparam com uma verdadeira fábrica de cometas. Astronomers using the new Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, have imaged a region around a young star where dust particles can grow by clumping together. This is the first time that such a dust trap has been clearly observed. It solves a long-standing mystery about how dust particles in disks grow to larger sizes, so that they can eventually form comets, planets, and other rocky bodies. Astronomers now know that there are plenty of planets around other stars. But many mysteries remain about how planets, comets, and asteroids are formed. New observations from the powerful ALMA telescope are now helping to answer one of the biggest questions. How do the tiny grains of dust in the surroundings of a young star grow, first to become rubble, and then even boulders well over a meter in size? Computer models suggest that dust grains grow by colliding and sticking together. However, when the bigger grains collide again at high speed, they are often smashed to pieces and sent back to square one. Even if they do not break up, the models show that the larger grains would be slowed down because of friction between the dust and gas, eventually falling onto the star without a chance to grow any further. Somehow, the tiny rocks need a safe haven, where they can continue to grow until they are big enough to survive on their own. Such a dust trap had been proposed, but never observed, until now. Astronomers used ALMA to study a protoplanetary disk in a system called Ophiuchus Infrared Source 48. This system is circled by a ring of gas, with a central hole that was probably created by an unseen planet or a companion star. Earlier observations using ESO's Very Large Telescope showed that the smaller dust particles also formed a ring. But the new ALMA view revealed that the larger dust particles were doing something quite different. Instead of the expected ring structure, a very clear cashew nut-shaped feature was revealed. This is a dust trap, a region where bigger dust grains are trapped and can grow much larger by colliding and sticking together. The observations also suggest that kind of a comet factory has been found, because the particles in this dust trap can grow up to the size of comets, a few kilometers across. However, at this distance from the star, the dust is not likely to form full-size planets. Soon, with ALMA's unprecedented sensitivity and image sharpness, it will be possible to observe dust traps much closer to their parent star. Such dust traps really would be the cradles where new planets are born.
Daqui a pouco, a nave Voyager prepara-se para deixar o sistema solar e mergulhar no universo infinito. A gente volta já. Mas uma barreira na conquista do espaço será ultrapassada em breve. A nave Voyager 1 vai se tornar o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar, fora da área de influência do Sol. E a Voyager 2 segue pelo mesmo caminho. Lançadas em 1977, as naves integram um dos mais fascinantes projetos já realizados até hoje. A Voyager 1 está a mais de 18 bilhões de quilômetros da Terra e se afasta a cerca de 60 mil quilômetros por hora em direção aos limites da heliosfera, ou seja, a zona de influência do Sol, onde se encontram os planetas que fazem parte do Sistema Solar. A Voyager 2 está a cerca de 15 bilhões de quilômetros e segue na mesma direção. Nessa fantástica viagem pelo universo, elas recolheram e enviaram à Terra milhares de fotografias que contribuíram, entre outros estudos, para a melhor compreensão da atmosfera do maior dos planetas do nosso sistema, Júpiter, e também sobre os anéis de Saturno. Depois de mais de 30 anos de trabalho, suas baterias nucleares, alimentadas por plutônio, ainda geram energia suficiente para alimentar os computadores de bordo e os instrumentos científicos, entre os quais aqueles que vão comunicar à Terra o momento da entrada no espaço interestelar. As duas naves, os objetos feitos pelo homem que viajaram mais longe do nosso planeta, levam mensagens gravadas em discos de ouro, incluindo músicas, para serem ouvidas em caso de eventuais encontros com seres extraterrestres. Entre todas as ciências, a astronomia é a que mais se apoia no passado para explicar o futuro. Os cientistas não têm dúvida de que o destino do nosso planeta será definido pelo que vier a acontecer com o Sol. Este, por sua vez, seguirá o mesmo caminho de outras estrelas que nascem e desaparecem no universo. Matéria de Capa fica por aqui, voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.